बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे? First of all, thank you so much for your compliment. And this is just a random shoot. Like it's not a very important or something like that. It's just a portfolio shoot which we do in every 6 months. And so yes, we are doing this. ओके, न्यू लुक, नए अवतार में Yeah. आई है, तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm enjoying this shoot because I'm wearing this beautiful gown or whatever you can say, this lehenga choli or whatever by Earth by KK Kajal. She has beautiful collection and I'm wearing that only and I'm loving it actually. ओके, इसके बाद कितने चेंजेस हैं? I think we are doing 5-6 changes and we have done 3-4 changes, and after this I think we'll do 2 more changes. So ओके, फोटोग्राफर्स को कितना क्रेडिट देना चाहते हैं? oh yeah, I can. I have to give her credit. My photographer was clicking. She's Maya. Maya, please come. Oh, she's wearing a shades and all, and styled by Pooja. Please come. And Hello. हेलो. Hi. and makeup and hair by Mahendra Gupta Dada. I always love his work and he is very good. He is good, too good, very good in his work. Awesome, mind blowing. Where is the Dada. Dada? And also I'm shooting here at Nine Queen Studio. Since 9 years I'm shooting here only, like catalogs, hoarding shoots, print shoots and everything I do here only. So, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मॉडल, एज अ मॉडल कितनी अच्छी है सीजन? She's like damn good in posing and all, Oh, thank you so Like much. seriously, she's too good. Now we are doing 2 more changes, like one cocktail gown, I think so, and after that we'll do some glamour bikini shoot. Yeah. Okay, besides this season, वेब सीरीज आ रही है एंड कांस Movies. फिल्म फेस्टिवल है, बहुत कुछ है आने के लिए, जी. तो कुछ तो जानना चाहेंगे उसके Yes, upcoming films are there, and I have just done one international film called Oh Maya. Title role I have done. 45 days का schedule already हो चुका है, and 20 days we have to shoot more. And for that, I have to go to Cannes Film Festival for the event and all on April. And I'm very excited because it's an international film, and it will. It's going to be released above 20 languages actually, and it's a big opportunity for me, and I'm so excited. And also, yes, web series is coming, Love Life and Screw Up season 2. So I'm just waiting for that. Dubbings are going on, post production is going on, so I'm quite excited. There are many more, and also I have signed movie by movie studio. Movie name called Sins. There will be Randeep Hooda will be there, Chitrangada, Prakash Rajji, and me. It's like a life in a metro kind of a story, and 6 stories are there, and I'm playing one of the lead character in one subject. So ओके, बिसाइड्स पंजाबी फिल्म भी आपकी Yes. एक तो ऑलरेडी हिट हो चुकी है एंड आई गेस एक yeah, I have आने done में है. 3 Punjabi films, and 3 already all are released actually, and I'm doing one Punjabi movie also, again with movie studio only on March, and yes, couple of movies are there, and I'm so excited and I'm happy. ओके, 2019 इतना कुछ आ रहा है, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन सी फिल्म के लिए है? सबसे ज़्यादा excited I'm for this international film because this is big opportunity for me, and as I told you, it's going to be released on 20 language, and that's why I'm so excited, and this is very, maybe for my career it will be the best film. So ओके, तो ऑब्वियसली जानना चाहिए किस तरीके का किरदार होगा आपका उस फिल्म में और कैसा रोल? this is very bold, and it's a independent woman's story who fights with society to वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहती है. फॉर दैट शी फाइट्स विद सोसाइटी. इट्स अ बोल्ड एंड शी राइड्स बाइक एंड शी यूज स्लैंग लैंग्वेज एंड किसी को भी मार देती है, एंड शी इज लाइक very much bold, and this is her story, Omaya's story, and it's very like there are many shades, which I played, and I'm quite excited because this is the best
character in my life, I think so, till then. ओके सीजन, अगर आपकी बात की जाए तो आपको हमेशा बोल्ड बोल्ड कैरेक्टर्स में ऑलरेडी देखा है, लोगों ने आपके फैंस ने ऑलरेडी देखा है, और इस बार भी बोल्ड, तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपने नहीं निभाया हो और आप चाहती है अपने लाइफ में निभाना? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट ओनली अबाउट बोल्ड. मैंने सलवार सूट वाला भी किया है पंजाबी फिल्मों में. मैंने तीनों फिल्मों में सलवार सूट पहना था. एंड पहली मेरी बॉलीवुड फिल्म थी जो 31 अक्टूबर, उसमें अगेन मैंने सलवार सूट पहना था. या लास्ट फिल्म वाज माय लिटिल ग्लैमर, गेम पैसा लड़की. उसमें ग्लैमर सॉन्ग्स थे, तो एक सॉन्ग ग्लैमर आते तो लोग आपको वैसे ही जानने लग जाते. तो जो इतने शरीफों वाले सॉन्ग आए वो किसी ने देखा नहीं. तो एंड यस, आई वांट टू डू एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर. आई वांट टू बी लाइक अ वर्सेटाइल एक्टर, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर आई डिड. But abhi I'm just waiting for the challenging character, whatever I'll get. Like, I'll accept that because I'm an actor. I have to do everything and every character. So I love like bubbly kind of character. I haven't got that. Let's see कब मिलती है. लास्टली फैन से क्या कहना चाहिए अपने? बस फैन से ही कहना चाहूँगी, आप लोगों का प्यार चाहिए, प्यार देते रहिए, एंड खुश रहिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड give so much love and support to me. Thank you so much. Thank you. Thanks.